Tony Vargas che vi parlerà del suo viaggio in Cina, nella fantastica Cina. Buongiorno. First, I want to say thank you. Vuole ringraziarvi come prima cosa. I want to say thank you to the organizers of the event, Pet Italy, Mackie. Vuole ringraziare gli organizzatori dell'evento Pet Italy, Mace. And I want to give a big special thank you to Andrea. Grande speciale grazie ad Andrea. Prego. Because we met years ago, and it seems like now we have a great relationship where this is my 5th trip here, and I'm very happy to be here. Perché si sono conosciuti alcuni anni fa e ora hanno una grande amicizia e... Ok. That's it? Yeah. Oh wow, I said a lot and she said a little. Okay, how many here understand English? How many understand English? Love it. I love it. I love it. We could do this real fast because I think we started late. Yeah. Because of the first talk, they didn't get the computers set up. So now we can get started. Contento di iniziare perché hanno iniziato più tardi perché la prima relazione ha preso più tempo. A little louder, more pronunciation. Ok. Okay, so my talk is about China and my experience in China. Parlerà della sua esperienza in Cina. A lot of times in the US we get negative information about other countries around the world. And many times you don't hear the positive parts of those countries. Troppe volte negli Stati Uniti si sentono cose negative riguardo agli altri paesi e meno cose positive. She's doing good. Okay, so what is China best known for? Per cosa è conosciuta di più la Cina? Can anyone here tell me what they think China is best known for? Let's hear some thoughts. Ditegli per cosa secondo voi è conosciuta di più la Cina. Chinese women. Chinese women? Okay. I see where his mind is. We're not going there. What else? What else is China known for? Or at least the Chinese? Cos'altro? Riso. What? Rice. Rice? Rice. Okay, we're getting close. What else? Lots of workers. Lots of workers. A lot of people, right? What else? Come on. Copying of products. Copying products. Wow. We're going to see something about that too. Okay. To me, Chinese are best known for Chinese food takeout. Per lui sono più conosciuti per il cibo da prendere e portare via. Because in America, a lot of people depend on the Chinese on Sundays for their dinner. Perché in America la maggior parte delle persone dipende dal Chinese takeaway. They're also well known for their chopsticks. Sono anche conosciuti per le bacchette. Okay, seriously, what is China best known for? What are some of the great things about China? Seriamente, quali sono le grandi cose per cui sono conosciuti i cinesi? Okay, let's start with this. The Great Wall of China. Iniziamo dalla Grande Muraglia, The Forbidden City. la città proibita, Tibet, Tibet, where the monks live. where? The monks. Ah, le scimmie. Ok. Monaci. Ah, i monaci. Ok, no, perché qua dicevo. They're also known for their dragons. Sono conosciuti anche per i dragoni. And my all-time favorite, E il suo preferito, il panda. the beautiful panda bear. So, fact or fiction? This is what this is about. So when I went to China, a lot of people told me a lot of the bad things about China. Quando è andato in Cina, molte persone gli hanno parlato delle più brutte cose riguardo alla Cina. So, for example, Per esempio,
I wouldn't be able to find a good place to sleep. Gli hanno detto che non avrebbe trovato un buon posto dove dormire. So when I got there, this is what I found. Questo è quello che ha trovato quando è andato là. I also found people sleeping on bar stools. Ha trovato anche gente che dormiva nei bar. But to be honest, there were great hotels with great sleeping quarters. Ma per essere onesti c'erano dei grandi, bellissimi quartieri con bellissimi hotel. The next things were the bathrooms. L'altra cosa di cui vuole parlare sono i bagni. They said, get used to going to the bathroom in China. It is very different. Gli hanno detto di fare attenzione perché sarebbe stato molto diverso andare in bagno in Cina. So this is what we're used to, right? Questo è quello a cui siamo abituati. This is what we're used to. We go into the toilet, everything is good. We clean up and we go out, right? We wash our hands, we go. Questo è quello a cui siamo abituati, si va in bagno, ci si pulisce, si lava le mani. This is what I found. Questo è quello che ha trovato. It's a hole in the ground. È un buco nel pavimento. So you see this part here? So you stand on that part and you aim. Ok? Questo l'avete capito? No, ma vogliamo sentire le parole. So I make a mess. Lui ha fatto dei disastri. Now everybody sees what you're doing when you walk into this bathroom. Now the same position, you stand this way and you go down. Quindi per fare anche il resto c'è la stessa identica posizione e si va in giù. So this is a real bathroom in Guangzhou. Questi sono i veri bagni in Guangzhou, che è una regione. And when I walked into this bathroom, I said, you know what? I'll wait. Quando è entrato qua ha detto, ok, sapete una cosa? Io aspetto per andare in bagno. In November. In November. I was there in November. I visited a factory in Guangzhou, and I said I needed to go to the bathroom, and they said, okay, just go there. And I walked in this, and I said, oh no. I am ready. I wait. È stato in una ditta e gli hanno detto, ok, vai in quel bagno lì, e lui quando ha visto questo ha fatto, ok, aspetto. Well, the sink is like... Guardate il lavandino. Okay, so now, the next thing they warned me about, and Andrea could tell you, I am very finicky about what I eat. Andrea può dirvi che vi parlerà di ciò che ha mangiato. Because I don't eat just anything. To me, I like Italian food, I like Spanish food, I like certain Chinese food, but I don't try brand new things because every time I try something new, I don't like it. Di solito lui non prova le cose troppo nuove perché gli piacciono i cibi molto semplici, spagnolo, italiano, però di solito non prova nuove cose perché di solito non gli piacciono. So now we go to China, right? And there's all this interesting food. C'erano tutti questi cibi interessanti che ha visto. Food like this. Tipo questo. So those are all bugs on a stick. Sono tutti insetti impalati. And in some places, these bugs on a stick are covered in chocolate. Che in alcuni posti sono coperti di cioccolata. I don't eat bugs on a stick. I won't eat bugs alive or dead. No. Non mangeranno mai scarafaggi impalati né vivi né morti. But to be honest with you, this is what you hear negative about China. Per essere onesti, questo è quello che noi sentiamo come negativo dei cinesi. But when I did get there, we found many places to go eat that satisfied my palate. Però quando è andato ha trovato comunque diversi posti che hanno veramente soddisfatto il suo palato. For example, this was my breakfast every morning. Per esempio, questa era la sua colazione. That was fried noodles and fried eggs. And it was, the noodles are delicious. Era tutto delizioso, fritti,
uova e noodles. Especially this. Specialmente questo. This was so good that I wanted to open up a Chinese bakery in the US. Vorrebbe aprire una pasticceria cinese solo per fare questo. This was really, really good. All right, so let me tell you about my trip. Vi parla del suo viaggio. So, I live all the way over here, South Florida. È partito dal South Florida. So this trip took 33 hours 33 ore to get to China. So the first thing I did was go from South Florida to Boston. Okay. And then from Boston to Beijing. Pechino. Okay? So I get to Beijing. Welcome to Beijing. So I said, okay, I made it to China. Ok, ce l'ho fatta. But what is China, what is Beijing best known for? Per cosa è conosciuto di più Pechino? Can anybody tell me? Beijing. What's the most famous thing La they've grande done? muraglia, the Great Great Wall. balls. No, okay. We go a little step further. Andiamo qua. Great traffic. Grande traffico. This is in the Guinness Book of World Records as the biggest traffic jam in the world, and it was in Beijing. Il più grande traffico del mondo era in Pechino. So could you imagine being stuck in this? Immaginate di rimanere imbottigliati in questo? So don't complain about when you're driving, you're stuck in traffic. It's Quindi not like that. non lamentatevi mai più e immaginate questo. But at the airport, this is the first tank that I saw. Questo era il primo acquario che ho visto in aeroporto. And what I was most fascinated about is not the goldfish, but how clean they keep this tank. È rimasto molto affascinato da come tenevano pulita quella vasca. And then from Beijing, went to Guangzhou, which is south. So when you're in Beijing, it's cold. Because I went in November and it was cold. And I was dressed like this. So you see, everywhere I go, this is the way I dress. In the airport. So when I got off the plane, it was freezing. Si stava ghiacciando quando è uscito dall'aereo perché in Pechino c'è freddo ed era novembre. E lui è sempre vestito così. So luckily, we went to Guangzhou. And in Guangzhou, the weather is very similar to Florida. Warm, tropical weather. Quando è andato a Guangzhou c'era un tempo più tropicale, simile alla Florida da dove è venuto. And so I get there, and the first thing I'm impressed with is almost every building is lit up with lights. È rimasto impressionato dagli altissimi grattacieli e palazzi che arrivavano sempre più vicini agli aerei. So, for example, this is the hotel that I was staying at. Questo è dove era l'hotel. Oh, you can't hear the sound? No sound. Also for the interview. Uh-oh. Ciao. We're not going to be able to hear. There's music to this and everything. I guess we don't have sound on the videos. Wait, just try. Could be muted on the computer. No, it's not muted on the computer. Let's try again. Go back. No sound. I think maybe this connected to the audio. It's connected to the audio. Now let's make someone really loud.
Ma non vuoi aggiungere quale canale del... Non ce l'avete? Try it now? I don't No? think so. Too many buttons. Okay, well, I have an interview that I did with one of the manufacturers in China. So, as you see him talk, I'll be the one talking. C'è un'intervista che voleva farvi sentire di un Ok. imprenditore là in Cina, però vi parlerà lui, vi dirà lui cosa sta dicendo e voi lo vedrete parlare. Okay, so I went on a tour, and that was my goal. My goal was several when I went to China. Questo era il suo obiettivo quando è andato in Cina. I wanted to go to the SIP show. Ha voluto andare to the negozio, I wanted to see some of the manufacturers, ha voluto vedere le industrie, le ditte, and I wanted to see a lot of fish and a lot of stores. e molti pesci e molti negozi. So the first place I went to was Waveline. Questo è stato il primo posto dove è andato. And these are the two owners. One is Eddie and the other one is Daniel. Daniel e Eddie, due proprietari di Waveline. So one of the interesting parts of going to their place was everywhere you go in China, this is what you see. They're building and building and building. I don't know where they're going to get the people to put in there. But everywhere you go, there's brand new facilities being built. La cosa incredibile è che ci sono palazzi dappertutto e non capisci neanche dove trovino le persone da mettere dentro questi palazzi. Però ovunque vada ci sono palazzi sempre più alti. So Daniel takes us on a tour, and here is a room that's locked, and you need a card in order to get into this room. And this is their R&D room where they design their controllers. Allora, Daniel l'ha portato per il tour dell'azienda. Questa era una stanza chiusa, ci voleva una carta apposita per entrare, e questo è la ricerca e sviluppo dove progettano il loro controller. So this is an example of the circuit board that they built, that they designed through the computer, and there it is there. And the computer, when they design the boards, they also design the software for these boards. Fanno le parti elettroniche, questo è un esempio, fanno anche il software relativo alle parti elettroniche per il controller. So now he's going to show us what the software looks like. Fa vedere il software. And the software is designed for many things. For example, if there's a power surge coming, it can detect the power surge and shut down the pump. Il software è creato per gestire diverse cose, ad esempio l'alimentazione, gestisce per far andare e smettere la pompa, quindi gestisce tutte le parti, insomma. So another example is if a snail gets into the pump and it jams it shuts the system down. Spegne il sistema, cioè spegne la pompa prima di farla bruciare, diciamo, in soldoni. Right, so this is what he's explaining in this video. And I like that because they have what's called quality control. So they built these things in this room. Creano tutto quanto in questa stanza di ricerca e sviluppo. And then they go out and test it. E dopo hanno la zona dei test. So now there's all this equipment there, and they're working on some new products. And I said to them, "Oh, you got something that you're working on brand new?" And he said, "Tony, I can't talk to you about that now, but don't worry, soon enough you'll know." They also have other equipment to test the longevity on LED lights. Praticamente hanno tutto questo materiale per testare, e lui gli ha chiesto: ma c'è qualcosa di nuovo che state lavorando? Lui gli ha detto che per il momento non poteva dirgli nulla, che però avrebbe visto presto sul mercato le novità, e hanno tutto il materiale anche per testare la longevità dei LED. Right, so here they're working on the longevity of the lights and the switches. Cioè la longevità dei bottoni e delle luci.
Really interesting room, all under air conditioning, quality control, the whole work. It's really nice. Now here is where they have this model 12,000 DC 12,000 pump. And this is where they start after the pump is designed and built. They put it on this machine to test the amperage, the voltage, and the wattage. Hanno messo questa pompa da 12.000 litri, presumo, in questi macchinari per testare il voltaggio e tutte le caratteristiche tecniche. So you can see here, as the pump is being turned on, it's 56 amps, 242 volts. 56 ampere, mentre la pompa era accesa. And the wattage. And with the controller, they can see how the wattage and everything else is regulated. Il controller possono vedere la regolazione del voltaggio, degli ampere. So now this pump is connected to this pressure gauge. And what this, flow gauge. And it indicates how much water is moving through this pump. Quella valvola indica quanta acqua passa da questa pompa. Now they do this, when they have a new pump, they run it for 6 months like this without shutting it off. Quando fanno una nuova pompa, testano per 6 mesi senza spegnere mai questa pompa. So now on here, he's putting a valve and it lets you know what the pressure, how much pressure the pump can take. La valvola che mostra quanta pressione può tenere la pompa. So now you'll start seeing the pressure go up. Vedete la pressione che va sempre più in alto. So now there's a formula where they take the pressure and the flow rate and they figure out a calculation on what the foot pressure would be on the pump. So at this point right here, he's saying that the pump should do 20 feet at a certain amount of gallons. So there's a formula that they work for C'è this. una formula su cui lavorano e che praticamente calcola a quanta pressione si deve fermare la pompa per fare tot metri di, come si dice? Colonna d'acqua. Avete fatto un esempio 20 metri in questo caso. La prevalenza della portata, sì, studiano questa formula. Con la pressione è solo la prevalenza, però non è la portata. Okay, so now here's something interesting that I was not aware of. These are the impeller magnets. And what they do is they have a machine designed to find the impurities of these magnets. Sì, i magneti della girante hanno una macchina che mostra le impurità che vanno nella girante. For example, on the magnets there are 4 poles, and these poles are vertical, and that's how the magnets work inside as the stator moves the power around, it moves the magnet. So if these vertical lines are not solid vertical and they're off by a little bit, it throws the balance of the impeller off. Sì, praticamente ci sono 4 sezioni verticali, se ho capito bene, e questi magneti fanno in modo che se queste sezioni non rimanessero verticali il sistema andrebbe... So here is the machine that finds where the poles are, and as it spins and it goes all the way down, it finds if the lines of magnet are correct. So there's a number on their computer that they look at and go, okay, these impellers are not good, and they reject them. And they test 20% of the impellers to find the bad ones. Loro studiano quella macchina che fa in modo che queste sezioni verticali rimangano tali e testano circa il 20% dei loro prodotti per trovare quello che non va. So now what moves an impeller inside of the pump is called a stator, this here. And that is inside the pump, and then the impeller goes inside. So what happens is the electricity moves on the stator, which moves the impeller. And that's what creates it from going in circles. And this machine here
is designed to make at least 3,000 staters a month. Questa macchina è disegnata per... So here's where the numbers read. And there, look at this, in seconds, In pochi secondi, ciclo completo. you can see that the stator's already done. E sono già fatti, quella è la macchina che li crea. So they have, it's designed on 2 poles, right? So you see 3 stools of copper wiring, and it does 3, it moves it, does the other 3, several seconds later, it's all done. In pochi secondi crea, adesso non riesco bene a capire i nomi tecnici di questi pezzi, però in pochi secondi crea tutto questo. Look at that. In several seconds, in this short video, you got to see the stator being designed. Piccolo video, pochi secondi, e potete vedere come vengono creati e costruiti. Now, there was much more to the tour, but I found this to be the most interesting part of the tour. If I did the whole tour, we'd be here 2 hours. Ha fatto un enorme tour, ma penso che questa fosse la parte più interessante di cui raccontarvi, perché altrimenti sarebbe stato qua a parlare 2 ore se vi avesse dovuto far vedere tutto il tour. Okay, so now after this great tour and interview, I got hungry. Dopo questo So we tour went back for food. è andato a cercare del cibo. So we went to this very famous aquatic products market. And this was really interesting. I never seen anything like it. And it was very big, probably as big as this whole hall here. Probabilmente non ha mai visto una cosa So così grande. this is what you get. So now when you talk about fresh seafood, you can't get any fresher than this. Ok, quando parlate di pesce fresco, non lo troverete mai più fresco di così. For example, you want fresh shrimps? There they are, Questi alive. sono i veri prodotti freschi. So you pick the shrimp that you want, they weigh it by the pound, and you pay, and then they cook it. Ok, il sistema funziona che voi scegliete i vostri esemplari da mangiare, pagate e loro ve li cuociono simultaneamente. And these are all nice, healthy, fat shrimps. Molto salutare. So now, if you're in the mood for grouper, you get fresh grouper. So they scoop it out, they weigh it, and that's your dinner. Scegliete proprio il vostro esemplare e loro ve So lo... you get to see what they look like alive. But look, tanks and tanks of fresh fish. li vedete da vivi e quindi potete scegliere il meglio secondo voi. And also, if you like lobster, Anche fresh se vi lobster. piacciono aragoste, fresche. So they have both there. They have Maine lobster and the spiny Hanno lobster. astici e aragoste. So what I also want to let you know, that this is very important. What I want you to know is that 90% of the animals that they sell for food are farm raised. Il 90% degli animali che vendono per il cibo sono allevati. Questo per lui è molto importante da farvi sapere. All those groupers and everything, all of that is farm raised. Cresciuto ed allevato in cattività. So now we went and we saw the food. We had a great dinner. Sì, sì. The next day, I wanted to see stores. Ok, il giorno dopo ho voluto vedere i negozi. So we went to a place called Haiwan Fish and Aquarium Market. Questo è un posto che ha visto il giorno dopo. This was amazing. Incredibile. I walked 9 miles each day, and I went there for 2 days. And each day I walked 9 miles and did not see the same store. Ha camminato per 9 miglia ogni giorno per 2 giorni e non ha visto sempre gli stessi negozi. Quindi questo per dire che ci sono una miriade di negozi. So you see how big this whole place is? Vedete quanto sono grandi. Make this 20 times bigger.
vedete 20. questo quartiere felistico? Fatelo 20 volte più grande e capite la grandezza di quei Non posti. ho capito, Federica, scusa. È un negozio o sono una serie di negozi? Lui praticamente è una zona con una serie di negozi. You're getting ahead of me. Slow down. So now, Aspetta un attimo che adesso lo dice. so now we get there. And we walked into the wrong area, so we walked into an area where it was all furniture. Sono finiti in un'area sbagliata dove c'erano So in the furniture shop, this is the first fish I saw. Questo è il primo pesce che ha visto And this is the golden arowana. dei grossisti in pratica. But finally we got to the fish system. E dopo finalmente è andato nel vero negozio. And this is the first store that I go to, and they have this well-aged tank. What? Well-aged. Old tank. Old reef tank. Sì, reef tank. Sì. This un acquario maturo. Maturo, sì, yes. vecchio. Sì. A very, very nice tank. Bellissimo. But the store was about half the size of this room. Metà di questa stanza era il negozio. But they were all like that, and you will see. Vedrete. But in that tank, this was one of the clownfish. Questo era uno dei pagliacetti in quella vasca. This was another one of the clownfish. Then I went to another store, Un altro negozio, questo, and it was full of acans. pieno di acantastre, l'altro negozio. Now, all these stores are close together, and it's all just hallways. Questa è la risposta alla domanda di Andrea che chiedeva, cioè praticamente questa è un'enorme via piena di differenti negozi specializzati. Now, this is what it looks like. Questo è come si vede da... No, I don't need the mic. No, non ne ha bisogno. Non ha bisogno. Non ne ha bisogno. So, this is what it looks like. And you walk this hallway, and you walk, and there's a store. And there's another store, and another store, and another store. Voi camminate lungo questa via enorme e sono tutti negozi uno dopo Ma l'altro. non è una via, sono proprio dei negozi chiusi. Ma no, in realtà sono proprio vie, cioè... Sì, ma è coperto, non è una via. sì, è una galleria, And diciamo. the stores are small, very small, Piccoli but there's negozietti, one, tutti uno and dopo another l'altro. one, and another one. And they all displayed this way. No, ma tanto l'intervista è già passata. Look at quindi this. non And the tanks, very filled with fish. Lots and lots of fish. tantissimi pesci, tutti concentrati. And then we kept walking, like I said, we walked 9 miles each day. Hanno camminato 9 miglia tutti i giorni, continuavano a camminare, continuavano a trovare negozi. And finally, I found a store that sells acropora. Finalmente Acropore. So I get to this store and there's a line outside. È andato nel negozio dell'Acropore. And there's a line. So I go in the store and they say to me, no, back of the line. Cioè, c'era la fila per entrare in questo negozio di Acropore, che lui è entrato ma gli ho detto di andare in fondo alla fila. And I said, no, I'm not buying. Quindi I'm just ho looking. detto sta solo guardando e quindi salto la fila perché non compro. And can I take pictures? E foto. So then I tell them my name and the owner goes, oh, yes, please come in. Okay, quindi quando gli ha detto il suo nome, l'ha riconosciuto, gli ha detto sì, vieni, fai foto. So even in China, they know me and I was happy that they knew me. It made things easier. Conoscono Tony anche in China, quindi è stato più facile per lui. And this is why there was a line outside. Questo è perché c'era la fila fuori. Because they just got a shipment of acroporas and people were waiting outside to buy the corals. Avevano appena avuto un arrivo di acropore e c'erano le persone che facevano la fila fuori per prendere queste acropore. Now the tank that you saw, the display tank, metal halide. C'è H qui. Sì, ok. Le H qui. In queste vasche che vedete di acropore.
and the corals look good, but it goes to show you the hobby is starting to pick up. It's starting, they're now just starting to get these type of corals, and all the guys that were buying them were young guys. C'erano solo ragazzi giovani che compravano queste acropore e hanno appena iniziato, diciamo, questo tipo di business con le acropore, con questi animali. So look at these tanks. Guardate questi acquari. But I want you to see, look how clean the water is. Guardate com'è la pulizia dell'acqua e delle vasche. What's the constant water change? They do constant water changes. And the funny part is, they're shipping out fish so fast. C'è un costante ricircolo d'acqua e i pesci vengono venduti molto velocemente, quindi non stanno mai lì tanto tempo. I never seen anything like this, but I have close-ups, and you can see the condition of the fish, and all these fish are in good shape. Look at Non ha mai this. visto una cosa del genere, nonostante lui abbia un negozio, cioè non ha mai visto una pulizia e dei pesci stare così bene come qua. So now I did, yes. Ma loro sono ovviamente sono avvantaggiati per la temperatura. La temperatura The temperature? Salivano a passare. Nonostante questo. Lì sono sopra i 30 gradi. It's in Guangzhou, and the weather was not bad, Guangzou c'è il tempo simile alla Florida, c'è molto caldo. but it was sono non riscaldati. now. They don't put, come si dice, riscaldatore? Heater on tanks? Well, because it's hot. not while I was there. I didn't see any Non either. ha visto nessun riscaldatore, nessuno, perché là c'è caldo. But they did have salt water, and the salt water were in air-conditioned location. Gli acquari di acqua marina erano in zone con il condizionatore. So now, after spending 2 days of walking around in this place, we went to Shanghai. Quindi Dopo 2 giorni, come scusi? i costi sono Abbattuti, logicamente. con il prezzo del pesce. Certo. Dopo 2 giorni in queste gallerie, insomma, diciamo così, è andato a Shanghai. So now, on the way to Shanghai, I saw some interesting signs, and I want to share these signs with you. Voleva condividere con voi i cartelli che ha visto per andare a Shanghai, molto interessanti. So, Chinese restaurant said, no, we don't see your cat. No ask, please. Non abbiamo visto il vostro gatto, per piacere non chiedetecelo. So, they didn't see the cat. The other one was female and male man. Uomo donna e uomo uomo. So to me, a mailman brings me my mail, but not in China. This was beautiful. Fresh crack. Questi sono granchi. What they were trying to say is fresh carp, Non sento mica niente. Le carpe. but it was fresh crack. Le carpe? Erano carpe. Le carpe. Appunto. Ha invertito aria. Appunto, che ho detto, hanno scritto male il coso. Anzi, Okay, so let's get back to Shanghai. andiamo indietro a Shanghai. So the reason I went to Shanghai was because there was a show called SIPS. And SIPS is one of the largest trade shows in the world. Trade show meaning for the pet industry. Ok, sì, l'industria, il quartiere dell'industria degli animali, del pet. È addirittura uno dei più grandi del mondo. You're going to see how big this place is Vedrete quanto è grande. just by looking at the sign. Guardate il cartello. So you see I'm a big guy, but look how big this sign is. So SIPS is China International Pet Show. Una fiera famosissima di Shanghai. Guardate
il cartello in confronto a lui, capite quanto è grande questa fiera. Now, you think this is big? This whole place? Pensate che questo sia grande? Watch this. Guardate. This is the convention center. Questo è il centro delle conferenze del quartiere fieristico. And this is just the front. Questo era solo il davanti. Now, registration opened up for the general public. C'erano le registrazioni per entrare in fiera. Look at this. It was horrible to try to get through all these people. This show gets so full of people, and from all over the world. Era pieno di gente da tutto il mondo. Now, they have 4 halls where they display, like here, 4 different halls. Look how many, this is one hall, and those are all the vendors in that one hall. In un unico padiglione i venditori. Look how big this place is. It's Vedete amazing. quanto è grande, perché vedete quanti espositori ci sono. In So un we solo went in. padiglione di 4. So we went in and we started seeing some stuff, like the new Z light, La nuova which looks like a flying saucer. una macchina, vero? Flying saucer. And there it is there. Cos'è? It's really an interesting light, and it covers the tank really Molto well. interessante questa luce nuova, questo plafoniere nuovo. Protein skimmers. This is the Cove protein skimmer. Really, really nice product. Prodotto incredibile, lo sfumatoio della Cove. And then, one of my favorites is this fish here. Uno dei suoi preferiti. This is a red arowana. What a beautiful fish. Is that your first First red arowana I ever seen. È la prima volta che ho visto rosso così. Do you know how much? This, in the US, this is probably around, I mean, you can't find it in the US, but they sell them in Canada. Lo vendono in Canada, non lo puoi trovare negli US. And they go for about anywhere from, depending on the grade level, anywhere from 5 to 10,000. Da 5 a 10.000 dipendentemente dalla gradazione di colorazione rossa. It's a magnificent fish. But now, I want you to see this video because when I saw it, the first thing I said was, too much in one tank. Ho voluto farvi vedere questo video perché la prima cosa che ho pensato è troppi pesci in questo acquario. Look at this. Volevo quello nel mezzo. Even the shrimps are in there. C'è di tutto. This is the way the Chinese do it. And I have to tell you, I have to say that I was like, oh my God, what are they doing? To standing there for several hours going, not a bad idea. Because there were so many fish that there was no one fish getting picked on. So the spreading of the anger spread out to many different other fish, and they didn't pick on one particular fish. The least amount of fish, the more they pick on one. Everybody picks on one, and then they pick on the smaller one from there. Praticamente subito ho pensato, oh mio Dio, ma come trattano i pesci? Poi dopo diverse ore ha capito che non è un'idea così brutta, perché con molti pesci nessuno di loro viene morso e preso di mira da tutti gli altri pesci, quando invece ce ne sono di meno. Chiaramente quello preso di mira da uno viene preso di mira anche da tutti gli altri, e quindi si mantengono condizioni più pacifiche, e non ha visto mai un pesce che fosse morso o malaticcio
disturbato dagli altri, insomma. I wish I could have shared more with you because there was so much, but because we only have an hour to speak, I have to condense everything. Sì, non riesce a farvi vedere tutto quanto quello che lui vorrebbe farvi vedere perché ha solo un'ora. Thank you very much.